அந்த connection ஒன்று ஏற்படும். You can build the connection between you and the other person whom you are talking to. So always you have to add emotions and feelings to the dialogue. Okay, that connects the people. Okay, and when you are adding emotions, that shows the depth of the communication. அந்த கம்யூனிகேஷன் ஆழத்தை அது காட்டும். அண்ட் கல்ச்சுரல் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ அந்த இமோஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் அதில் வரும். ஸோ இட்ஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஐ வாண்டட் டு டாக் டு யூ டுடே. இன்றைக்கி நான் கதைக்க வேண்டியது இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். திஸ் another ப்ராஜெக்ட். ஓகே, இது வந்து வேறொரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று, a different project. So you can learn about this later, right? About EmoChat. This is a topic that I have given to this one. This is unit 1. So there are so many things to learn on conversation. So just now you keep in mind, இப்போதைக்கு நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கொள்ளுங்க, டயலாக் எழுதும்போது அதுக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், இமோஷன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணி கன்வர்சேஷனை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, என்ஹான்ஸ் பண்ணுறீங்க. என்ஹான்ஸ் மீன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க. Okay, right. So let's go to again this one. ஏற்கனவே நீங்கள் அந்த கேள்விகள் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அபவுட் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் டெசர்ட்ஸ். ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் டெசர்ட்ஸ் நாங்கள் பார்க்கும்போது சிம்பிள் ஆன்சர்ஸ் தானே பண்ணீங்க. ஸோ அறிமுகம் இல்லாத ஒரு நபரோடு நாம் கான்வர்சேஷன் ஒன்று ஏற்படுத்தும் போது நாங்கள் நிறைய பேச மாட்டோம். அறிமுகம் இல்லாத ஒருத்தரோடு நாங்கள் கன்வர்சேஷன் ஈடுபடும் போது நம்ம ரொம்ப பேசுறதில்லை. We have to keep very short and simple. We are not going to share our personal details with others. Okay, if you don't know the person whom you are talking to at your first time, you are not going to share your all your details to others, right? நீங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவரோட ஷேர் பண்ண போகிறதில்லை. What we do, we try to start a small talk and keep everything short. Okay, understand? We keep everything short. We don't share a lot of things. Okay, what we do, we share simple things. Just that's all. சிம்பிளாக கதைப்போம், சிம்பிள் சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். பெருசாக நாங்கள் அதை லென்த்தியாக நாங்கள் பேச போகிறதில்லை. Okay, you can understand that why. Then our question is how to make a small talk. When we make a small talk, we have to add emotions and feelings. It's right. We have to keep everything simple. That's also correct. Starting a conversation is a challenge. Starting a conversation, a small talk is a challenge. So what we can do to start a small conversation, we can use some common questions, very common questions to everyone. We can talk about the weather condition of the country or the area. Okay, some people like to talk about the politics. We should avoid that. We can ask something like this: how do you like the weather today? Okay, it's a hot today, isn't it? Like that. So you can ask some small questions like this. Very common questions can be used. Okay, common questions நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் small talk ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. Okay, so the other person says, now for example, when you take this question, it's a hot day, isn't it? The other person says, yes, oh yeah, it's a pretty hot today, like that. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்குது. Then, are you new here? Okay, something like that. Then we can take the conversation to the next level and gradually we can make friends. So that's how a small talk can be started, with common question. With a common question, we can start a small talk. Okay, we are not going to share everything. So we have to learn these things when you are writing conversation. Okay, keep these things in mind. So be a human being. When you speak English, don't answer like a robot. You are not going to answer like a robot. You are a human being, so you have to add emotions and feelings to your English. When you are talking to someone very new, you are not going to share all your details. You have to keep your conversation very short. Got it? Right. Small things are here. Right. The other one is how to add emotions, feelings, and reaction. Now we learned
we have to add emotions, feelings, and reaction when we have a conversation in English. Now the question is how we can do that, right? How we can do that. There are simple things. Here you can see one thing that we can do. We can role ball the question to others. Example, when we go to the previous question about sweets, the question was, do you like sweets? So someone said, yes, I like sweets. And repeatedly, in return, you can ask, and you? How about you? What about you? You can ask this question. Okay, and you? நீங்க எப்படி உங்களுக்கு ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்குமா? How about you? What about you? So what you are going to do, you are uh, role bowling the question to the other person. நீங்க என்ன செய்றீங்க, அந்த கொஸ்டின் அப்படியே அவருக்கு கேட்டவர்கிட்ட திருப்பி கேட்காம அதே வார்த்தை யூஸ் பண்ணி கேட்காம வேற விதமாக கேட்குறீங்க. How about you? What about you? Like that. How often do you eat a cake? How often do you eat a cake? எத்தனை தடவையில் ஒரு கேக் சாப்பிடுறீங்க? So I sometimes eat a cake. நான் சில வேளைகளில் கேக் கொண்டு சாப்பிடுவேன். சில வேளை sometimes. What about you? திருப்பி நாம் என்ன செய்யணும், அதே கேள்வியை வேறு விதமாக இன்னொருத்தர் அவர்கிட்ட கேட்குறோம். அப்படி கேட்கும்போது கன்வர்சேஷன் நம்ம என்ன செய்கிறோம், லென்த்தி பண்ணுறோம். அதை கொஞ்சம் முன்னுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகிறோம். Understood? So these are some simple questions. So you can take some note. It will be helpful for you while I'm teaching. You can take the notes here, right? I'm not going to share all these things because there are a lot. You can just take notes. These are the questions you are going to ask. And you? How about you? What about you? If you know any other expressions, you can share with us. உங்களுக்கு இதை விட வேறு தெரியும் சொன்னால் அதை எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளலாம். Next stage is reaction, interest, and emotion. How to add reactions, interest, and emotions. So when someone gives an answer to your question, you can react. React by using these expressions. What are the expressions? Wow. You can say, wow, that's nice. That's interesting. Really? I see. Right. Okay, see how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are there, right? So you can use these expressions or the expressions similar to this. You can use these expressions or the expression similar to these to show your interest, to show your emotion, to show your feelings. Understood? Okay. Is there any question? Is it clear? Yes, sir. Yes, very good. Right. So we have learned that when someone asks a question, we have to give full answer. When someone gives an answer to our question, we have to react for that. Okay. The way how we want to react has been given below, right? The words will help you to show your interest. Okay. Then we do not stop there. What we can do to the next level, next step, we can ask some follow-up questions. What questions? Follow-up questions. Follow-up questions means when we go to the questions what we were discussing about, these were the questions we were discussing. Dessert and cakes, right? Dessert and cake. You can see. Okay, right. Like these. We say, do you like desserts? So your answer would be sometimes, yes, I like desserts. What kind of desserts do you like? That's a follow-up question. இப்போ இந்த கேள்வி கேட்டு அவர் பதில் சொல்றார், அந்த பதிலை வச்சு நம்ம இன்னொரு கேள்வி கேட்குறோம். அதுக்கு பேர் தான் follow-up questions. So to take the conversation to the next level, you can ask some follow-up questions, right? So second question is, do you like eating a cake? Do you like eating a cake? Yes, I like eating a cake. What kind of cakes do you like? அப்படி கேட்கலாம். ஸோ அது வந்து ஃபாலோ அப் கொஷனாக மாறும். ஓகே, ஸோ நாங்கள் அப்படி ஃபாலோ அப் கொஷின் கேட்கும்போது கான்வர்சேஷன் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறோம். அப்போ கான்வர்சேஷன் நிறுத்தாமல் கான்வர்சேஷன் முன்னுக்கு போகும். Got it? Understand?
Yeah, that Yes, is what we yes, sir. call, yes, that's what we call follow-up questions. So just I have given an example for follow-up questions. So when we come back to the um, page here, you can see ask follow-up questions. What do you do? What do you do? One question is here. What do you do? Now, you are as a student, you study, right? So you can say, I'm a student. Okay. Now here I am a teacher, right? I'm a teacher. Now when you ask this question from me, I can say, or I will say, I am a teacher. Then the follow-up question is, then reaction is, a teacher. Wow, great, nice. Okay, nice to hear that. So that's emotion. You are sharing your interest, emotion. Then the follow-up question comes. Where do you work? Which school do you teach? Okay, in which school do you teach? What subject do you teach? Like that. So those are follow-up questions. Understood? So இப்படித்தான் கான்வர்சேஷன் நீங்க முன்னுக்கு கொண்டு போகலாம். ஸோ டயலாக் எழுதும்போது இதை நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க, இதெல்லாம் சேர்க்கணும் சொல்லி. அப்பதான் டயலாக் வந்து அழகா வரும். ஒரு கிரியேட்டிவான டயலாக் ஒன்று எழுதலாம். டயலாக் எழுதுறது உண்டு, ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி. அதை தாண்டி நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி, எங்களோட ஸ்கில்ஸ், டேலண்ட்ஸை காட்டுறதுக்கு இந்த வேரியேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஃபீச்சர்ஸ் அதுக்குள்ளே வரணும். வந்தால் தான் இந்த கான்வர்சேஷன் ஒரு நேச்சுரல் கான்வர்சேஷனாக அமையும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்ததா இந்த ஐ மீன்ன்றது யூஸ் பண்ணப்படும். அடிக்கடி இந்த ஐ மீன்ன்றது யூஸ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லணும்னு சொன்னால், what do you do in your free time? ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த அந்த கான்வர்சேஷனில் இருந்த கொஸ்டின், what do you do in your free time? I mean, do you have any free time? Like that. Okay. So I really have free time. I really have some free time. Or I like dancing in my free time. I am into sports. That means into sports means I'm interested in sports. So in my free time, I do sports. I enjoy cooking. I try new recipe. I'm good at singing, so I try to sing. Or I sing covering songs or something like that, cover songs. So these are some of the things that you can use. Okay, right. Now what I'm going to do, I think you have took the notes. I will quit the meeting and I restart. Please join again. We will discuss more. Okay, right. Join again. Okay, same link.